Now let us continue with subtopic 4.4, which is about intermolecular forces. Okay, so let's look at the learning outcomes for subtopic 4.4. By the end of the lesson, you should know how to describe the intermolecular forces, explain the factors that influence the strength of intermolecular forces, and relate the effects of hydrogen bonding on the boiling point, solubility, and the density of water compared to ice. Intermolecular forces of attraction atau nama pendek dia IMF ialah forces of attraction between molecule. Intermolecular ni maksudnya sesama molekul, okay? Forces of attraction ni adalah sesuatu kuasa yang attract intermolecular sesama molekul. So sebagai contohnya, if you look at this diagram ialah kita boleh nampak ada beberapa H2O molecules, okay? So bila ada forces of attraction yang menarik molekul ni bersama-sama together, itulah yang dinamakan sebagai intermolecular forces of attraction. So kita boleh bayangkan dia sebagai tali ikatan yang mengikat molekul ni bersama. Okay, sebagai contoh lah, kalau you ada segelas air, kan, dalam segelas air tu mesti banyak H2O molekul, kan. So this H2O molecule actually ada sesuatu kuasa yang attract all of the molecules together, okay. Ada sesuatu kuasa yang attract all of the molecules together. So that kind of forces lah yang kita namakan sebagai intermolecular forces of attraction. Tadi Miss ada bagi perumpamaan yang IMF ni kita boleh bayangkan dia sebagai tali yang mengikat molekul ni bersama, okay, di dalam sebuah compound. Sebab tali ikatan tu actually ada kekuatan dan ada kelemahan dia mengikut jenis-jenis IMF tersebut lah. Okay, because the strength of IMF ni actually dia akan affect the physical properties of a simple molecular compound. Physical properties ni macam boiling point, melting point and solubility, okay. So ada dua jenis intermolecular forces yang you kena tahu. The first one is the van der Waals forces and the second one is hydrogen bonding. Okay, tadi Miss ada bagi tahu kita akan ada dua jenis intermolecular forces of attraction ataupun dua jenis IMF lah. Yang pertama ialah the van der Waals forces, yang kedua ialah the hydrogen bond. Okay, ada dua jenis je IMF, van der Waals dengan hydrogen bond. Tetapi van der Waals forces ni ada dua jenis type of van der Waals forces pula, which is dipole-dipole forces dan juga London Dispersion Forces. Okay, dipole-dipole dengan London Dispersion Forces ni tertakluk di bawah van der Waals. Okay, tetapi kita hanya ada dua jenis IMF saja, van der Waals dengan hydrogen bond. And then Miss ada bagi tahu tadi, the strength, kekuatan IMF ni akan affect the physical properties of a simple compound, kan. So kalau you nak tahu kekuatan IMF, actually van der Waals forces is weaker. Dia punya IMF of van der Waals forces is weaker than hydrogen bond. But to be specific, kalau nak ikut turutan lah, to be specific, kalau nak sebut satu persatu kesemuanya, kekuatan IMF London Dispersion ni is actually the weakest compared to dipole-dipole, compared to hydrogen bond. Tapi you kena ingat lah, IMF kita ada dua saja, which we have van der Waals force dan juga hydrogen bond. Cumanya London Dispersion dengan dipole-dipole forces tertakluk di bawah van der Waals. And then kekuatan, kalau nak ikutkan kekuatan London Dispersion ni lagi lemah berbanding dipole-dipole forces di dalam type of van der Waals forces of attraction. Okay, sekarang ni Miss nak bincang pasal the first type of intermolecular forces of attraction, which is the van der Waals forces. And van der Waals forces pun ada dua jenis van der Waals forces, kan. Tapi Miss nak bincangkan pasal the first type of van der Waals forces, which is dipole-dipole forces. Okay, dipole-dipole forces ni dia exist between neutral polar molecules. So sekiranya kalau kamu ada molecules yang memang ada permanent dipole ataupun memang dia polar molecule. Okay, so the forces
Okay, tali yang mengikat molekul tu together. Kita boleh kenali dia sebagai dipole-dipole forces. Okay. Okay, kalau you nak tahu the strength, kekuatan dipole-dipole forces tu, dia actually depends kepada the size of the dipole moment of the molecule. Okay, ataupun dia depends kepada polarity of the molecule. Sebab apa? The more polar the molecule, semakin polar the molecule, semakin greater the strength of dipole-dipole attraction. Okay, semakin polar the molecule, semakin kuatlah dia punya forces of attraction. So sebagai contoh, if let's say if you look at here, you ada dua jenis molekul HCl dengan HBr. HCl is actually more polar than HBr. Sebab kenapa? Sebab Cl ni dia more electronegative, okay, more electronegative than Br atom. So bila Cl ni dia more electronegative than Br atom, therefore the polarity for HCl ni dia lagi tinggi, okay? HCl ni will be more polar than HBr. Therefore, the dipole-dipole forces in HCl will be stronger than HBr. Tadi kita dah discuss pasal dipole-dipole forces, type of van der Waals forces. The next type of van der Waals forces ialah London dispersion forces. I know that there are some book yang mention dispersion forces ataupun some book just mention the London forces, but actually the full name of London forces atau dispersion forces ialah London dispersion forces. Okay, London dispersion forces ni dia ada dekat setiap molekul yang polar dan juga non-polar. Tapi kalau polar molekul ni dia advance sikit lah, sebab polar molekul dia ada dipole-dipole forces and also dia ada London dispersion forces. And you will know that actually dipole-dipole forces ni dia punya strength dia lagi kuat daripada London dispersion forces. Kalau non-polar dia hanya ada London dispersion forces sahaja. Okay, and you must be wondering macam mana non-polar molecules tu dia buat attractive interaction sedangkan dia non-polar. Okay, contoh non-polar molecule ni contoh dia macam CH4, C6H6, tapi Miss nak bagi contoh CH4 dululah sebab CH4 ni macam paling senang kan. Okay, macam mana you tahu CH4 ni dia non-polar? Because you know that this molecule dia punya shape dia symmetrical, which is tetrahedral, and then dia ada identical terminal atoms, therefore dia punya dipole moment will cancel out each other, dipole moment dia tiada langsung, therefore it's gonna be a non-polar molecule. But you must be wondering how and macam mana dia boleh form attractive interactions with another molecule non-polar, CH4. Okay, sebagai contoh lah, you ada conical flask, dalam ni diisi methane. Methane ni CH4 lah. So kiranya mesti dalam liquid tu penuh dengan CH4 molecule. Okay, penuh dengan CH4 molecule yang attract one another. So that kind of attraction lah, we call it as London dispersion forces. Sebagai contoh, if you look at this diagram, this is molecule CH4 yang pertama, ni molecule CH4 yang kedua, and then I nak add on another molecule CH4 yang ketiga. Okay, so you must be wondering macam mana non-polar molecule ni dia boleh attract one another. Okay, dia punya type of attraction dia tu adalah London dispersion forces lah. Tapi kalau let's say soalan tanya macam mana, please describe the London dispersion forces between the non-polar molecule. So you bolehlah bagi tahu, Miss nak bagi tahu summarize dia lah sebelum Miss nak terangkan dengan lebih dalam kan. Okay, actually there are attractive interactions between the non-polar molecules sebab you kena faham dekat setiap atom, kalau if we look back at the Bohr's atomic model before this, we know that setiap atom mesti ada nukleus. Dalam nukleus dia mesti ada proton yang positively charged, ada neutron yang neutrally charged, and also ada elektron yang keliling the nukleus yang negatively charged. So apa yang berlaku kat sini ialah setiap atom ni mesti ada nukleus dia masing-masing kan, yang ada positively charged dengan elektron yang negatively charged. Tetapi to summarize kan how
dia punya molekul ni interact one another, boleh attract one another, is because of the correlated movements of the electrons in interacting molecules. Okay, kiranya bila molekul ni dia interact one to one another, dia nak attract one another, is because of the movements of the electron. How the electron movements tu yang menyebabkan attractive interaction with one another, is because of macam ni Okay, kalau let's say you tengok dekat setiap atom, dekat setiap molekul ni mesti dia ada positive charge of the proton dengan elektron yang negative charge kan. So apa yang berlaku kat sini ialah adjacent molecules ni punya elektron ni, this is adjacent molecule adjacent molecule tu maksudnya neighboring molecule, dia punya jiran ni, molekul yang jiran ni dia pun ada elektron dengan neutron and proton juga kan dekat setiap atom dia. Apa yang berlaku ialah the electrons at the neighbor ni, dekat adjacent molecule ni, the electrons dia repel one another sebab ada electron repulsion kan. So bila dia electrons tu dia repel one another, elektron tu dia akan disusun balik di mana dia akan lead to the formation of instantaneous dipole. Okay, so bila dia repel one another, dia punya electrons tu, when the electrons repel one another at the adjacent molecule, mereka akan disusun balik di mana diorang akan mewujudkan instantaneous dipole, akan mewujudkan dipole yang sementara. So dipole sementara yang diwujud itulah yang akan melekatkan these molecules together. Okay, the key word here is instantaneous dipole. For further explanation about London dispersion forces, you boleh dengarlah explanation Miss yang this one, okay? So actually dalam sebuah molekul kan ada atom. Dalam atom tu ada nucleus yang positively charged and also ada electron yang negatively charged. Actually on average, the negative charge of the electrons dekat dalam atom ni, diorang akan dispersed, okay, distributed sama rata around the nucleus. Tapi at any instant, dekat bila-bila masa saja, there will be one side of the molecule yang akan ada higher electron density than the other side. So bila benda ni berlaku, makanya this molecule dia akan mewujudkan instantaneous dipole, or we call it as temporary dipole. Okay, so at this instant, the atom ataupun molekul tersebut, dia akan ada small instantaneous dipole ataupun dia akan ada temporary dipole. So apa yang berlaku bila dia dah ada temporary dipole, dia akan menjangkitkan dipole tersebut dekat dia punya jiran, okay? Dia ataupun we call it as inducing dipole, okay? So apa yang berlaku? Dia akan induce this temporary dipole molecule, dia akan jangkitkan the dipole on the neighboring atom and molecule. Okay, so dia akan inducekan dipole dekat next molecule yang berada di sebelah dia tu. Okay, so due to the electron repulsion, a temporary dipole on one atom can induce a similar dipole on a neighboring atom, which can cause the neighboring atoms to be attracted to one another. So bila dia induce the dipole dekat neighboring atom, makanya dua-dua molekul ni akan adalah temporary dipole. Okay, so bila dua-dua ni dia ada temporary dipole, therefore dia orang bolehlah attract one another. So that kind of attraction forces, we call it as London dispersion forces. London dispersion forces ni berlaku bila sesebuah molekul tu dia mewujudkan instantaneous dipole dekat diri dia sendiri, lepas tu dia jangkitkan dipole dekat jiran sebelah, dekat dia punya neighbor molekul. Makanya bila dia jangkitkan induced dipole, dua-dua ada temporary dipole, and barulah boleh interact ataupun attract one another. So this kind of interaction we call it as London dispersion forces. And
London Dispersion Forces ni syarat dia ialah the atoms tu ataupun molecules tu kena rapat-rapat dengan one another. Kalau tak rapat, tak melekatlah dia. Okay, nak tahu London Dispersion Forces tu dia punya magnitude tu maksudnya dia punya strength lah. Dia punya dispersion forces tu besar ke kecil ke, it will depends on the polarizability of the atom. Polarizability of the atoms tu it will be increased with the greater number of electrons and more diffuse electron cloud. Okay, tapi you kena ingat point ni lah. Dispersion forces actually dia akan increase with molar mass. Okay, sebab molar mass ni yang something yang you can count on. Okay, because the larger the molecule, the larger the molar mass, that means the larger the molecules. Okay, therefore the London dispersion forces pun akan increase. Now let's look at the examples for van der Waals forces type of intermolecular forces of attraction. We have two types of van der Waals forces IMF, which the first one ialah dipole-dipole forces. Okay, dipole-dipole forces. Yang kedua ialah London dispersion forces. Okay, so soalan tanya, state the type of intermolecular forces exist between each of the following molecules. So what can you do ialah bila you tengok molekul ni, you boleh lukis the Lewis structure untuk setiap molekul ni. Sebab kenapa? Sebab van der Waals forces ni dia akan lihat kepada molekul tu punya polarity. So chapter 4.4 akan related to chapter 4.2 bab polarity. Okay, so if you draw the Lewis structure for HBr, you akan tahu it's just a simple molecule di mana dia punya shape dia linear, therefore diorang ada difference in electronegativity. Bila diorang ada difference in electronegativity, therefore HBr is a polar molecule. Kalau polar molecule, dia ada dua jenis van der Waals forces type of IMF, which is dipole-dipole forces and also London dispersion forces. Okay, next ialah SO2. So now lukislah the Lewis structure untuk SO2 di mana this is the Lewis structure for SO2, where the molecular geometry of SO2 adalah band. Okay, band and then S ni dia ada lone pair pula tu ke atas tu. That means this molecule punya shape is asymmetrical. So bila dia punya shape asymmetrical, therefore dia punya bond dipole cannot cancel out each other. Bila bond dipole dia tak boleh cancel out each other, that means dia ada dipole moment. Dipole moment dia tak akan equal to 0. Therefore SO2 is a polar molecule. Okay, kalau polar molecule ada what type of van der Waals forces yang ada dekat polar molecule? Dipole-dipole dan juga London dispersion forces. Next ialah CH4. So if you draw the Lewis structure of CH4, you will know that the molecular geometry of CH4 adalah tetrahedral. Tetrahedral dia punya shape symmetrical and also dia ada identical terminal atoms, therefore dia punya bond dipole can cancel out each other. Bila bond dipole dia can cancel out each other, that means dia punya dipole moment dia is equal to 0 sebab tiada langsung dipole moment. Therefore CH4 is a non-polar molecule and the type of van der Waals forces type of IMF yang dia ada hanyalah London dispersion forces. Actually, there are three main factors that will affect the strength of van der Waals forces. Kenapa kamu nak tahu faktor yang mempengaruhi kekuatan van der Waals forces ni? Sebab semakin kuat van der Waals forces, okay, kiranya semakin kuatlah kan ikatan between molekul tersebut. So, susah tak kamu nak break the bond? Mestilah susah sebab dia punya ikatan dah kuat. So, bila kamu susah nak break the bond, therefore, you perlukan more energy untuk overcome the stronger force. Okay, so bila you perlukan more energy untuk overcome the stronger force, therefore physical properties such as boiling point untuk sesebuah compound will be higher. So the three main factors will be molecular size, molecular shape and molecular polarity.
Kalau molecular size, it will depends kepada molar mass of the molecule. Okay, sebab semakin tinggi molar mass, okay, semakin besar molar mass, kamu boleh kira kan molar mass molekul. So semakin besar molar mass of the molecule, kiranya semakin besarlah the size of the molecule. So semakin besar the size of the molecule, therefore dia punya van der Waals forces will be stronger. Okay, kalau molecular shape pula, dia akan prefer shape yang linear. Okay, sebab kenapa shape yang linear? Sebab shape linear dia ada total surface area yang tinggi. Okay, daripada shape yang compact, yang ada branch. Okay, so bila total surface area tinggi, therefore the van der Waals forces pun akan jadi kuat. Okay, last one ialah molecular polarity. Molecular polarity ni dia akan depends pada electronegativity untuk sesebuah atom. Okay, kita tahu electronegativity untuk atom, apa yang most electronegative atom, fluorine, lagi oksigen, nitrogen, Cl. This keempat-empat atom ni, dia punya electronegativity dia sangat tinggi. So kalau molekul tu dia ada atom yang di mana ada mention any of these atoms, that means the molecule tu punya polarity dia will be higher, will be increased. So bila molecular polarity dia tinggi, therefore the van der Waals forces of the molecule pun will be tinggi. Okay, sebab kenapa? Bila van der Waals forces tu stronger, therefore it's hard to break the bond and more energy is needed to overcome the stronger force, and the higher the boiling point of the molecule. Okay, kalau faktor molecular size ni, you boleh tengok faktor atom tu kalau dia, let's say dia down the group, ikutlah n size kan, down the group, number of shell bertambah, shielding effect bertambah, attraction berkurang, atomic size, the atomic radius of the atom will be increased. Lagi satu faktor untuk molecular size yang mempengaruhi molecular size ialah molar mass. Sebab the more the molar mass of the molecule, that means the bigger the molecular size. Therefore, the stronger the van der Waals forces. Okay, and you will know that the stronger the van der Waals forces, the more energy is needed to overcome the stronger forces. Therefore, the higher the boiling point. Tadi Miss sudah bagi tahu one of the factor yang mempengaruhi molecular size adalah molar mass. So kalau if you dapat sesebuah molekul yang you kena compare dia punya boiling point, mana satu lagi tinggi, mana satu lagi rendah, you boleh tahu dia punya size of the molecule melalui pengiraan molar mass of the molecule tersebut. Sebagai contoh, kalau you ada molekul CH4, the molar mass of CH4 adalah 16. So how do you calculate molar mass of CH4? You tahu karbon berat dia 12, hidrogen berat dia 1 kali dengan 4. Therefore 12 campur 4 dapat 16. Okay, so molar mass untuk C4H10 pula ialah 58. Okay, so who has the higher molar mass here? Of course, C4H10 with a molar mass of 58.04. Therefore, kita ada buat kesimpulan kalau molar mass tinggi, kiranya the size of the molecule will be bigger, and therefore the van der Waals forces will become stronger. So from here, I can conclude that C4H10 and also CH4, dua-dua ni mereka non-polar molecule. Okay, dua-dua ni adalah non-polar molecule. So bila mereka non-polar molecules, makanya mereka hanya akan ada London dispersion force type of attraction, ataupun dia tergolong di dalam van der Waals forces type of attraction, which is London dispersion force. Tetapi C4H10 punya molekul ni dia ada higher boiling point than CH4. Sebab apa? Sebab C4H10 dia punya molecular size dia besar daripada CH4. Macam mana you tahu dia punya size dia besar daripada CH4? Sebab dia ada larger molar mass. Okay, therefore
C4H10 ni dia akan ada greater van der Waals force. Tapi what type of van der Waals forces yang C4H10 ni ada? London dispersion forces. Therefore, we can conclude that C4H10 has the higher boiling point. And you kena ingatlah point ni setiap kali. Kalau you dah tahu the factor yang mempengaruhi kekuatan van der Waals force tu, and you know which one yang membuatkan van der Waals forces tu lagi stronger, therefore more energy needed to overcome the stronger force. That's why molekul tersebut ada higher boiling point. Another factor yang mempengaruhi size of the molecule adalah factor going down the group lah. Kalau noble gas, kita ada gas helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Okay, these are molecule sebenarnya sebab noble gas ni dia terhasil sebab dua atom bergabung together. Macam helium gas ni, dia actually helium He2, neon Ne2, argon Ar2. Sebab dia gas. So the gas maksudnya dia molekul. Okay, dia tak boleh jadi atom sahaja, dia molekul. So you can see here, this molecule is going down a group. Okay, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. So you can see here that the boiling point is increasing down the group. Okay, kenapa the boiling point increasing down the group? Because ikutkan factor tadi, going down the group, the size of the atom membesar. When going down the group, the atomic radius increases. Okay, so bila atomic radius increases, therefore the strength of dispersion forces increases. Macam mana you tahu gas ni semua ada type of van der Waals forces dia London dispersion force? Sebab okay, gas kan Miss bagi tahu dia tak boleh. Gas ni maksudnya dia molekul. Okay, molekul dua atom noble gas yang bergabung together. Contohnya macam helium He2, kan? So He2 ni sebab He dengan He. Neon pula sebab Ne atom dengan Ne. Argon pula because argon atom dengan Ar atom. So if you can see here, all of these molecules are non-polar molecules. Kenapa non-polar? Sebab dia ada same electronegativity. Yalah, tengok He, sama lah electronegativity dia kan. So bila sama electronegativity, tak ada pun perbezaan electronegativity. Therefore, all of the gases here ialah non-polar gases. Non-polar, all of the gases adalah non-polar molecules. So kalau non-polar molecules, what type of van der Waals interaction yang dia ada? London dispersion force. Okay, so you know that going down the group, the atomic radius increases. Therefore, the strength of the London dispersion forces increases. Bila strength of London dispersion forces increases, you tahulah London dispersion force ni termasuk di bawah van der Waals forces. Therefore, the magnitude ataupun the strength of van der Waals forces pun akan increases. And then there will be more energy needed to overcome these forces. That's why going down the group, the higher the boiling point. Okay. Okay, next factor pula ialah molecular shape. Kalau molecular shape ni, dia prefer shape of molecule yang panjang dan linear. Okay, because shape of molecule yang panjang and linear ni, dia ada large surface area. Okay, so therefore, dia akan give rise to a greater London dispersion force ataupun give rise to a greater van der Waals forces compared to shape of molecule yang compact ataupun ada branch. Okay, yang ada branch. Kiranya dia prefer linear dengan long molecules daripada branch and compact. Okay, next ialah bila dia dah give rise to the greater London dispersion forces, therefore van der Waals forces pun akan jadi kuat. Bila van der Waals forces kuat, kamu perlukan banyak energi untuk overcome the stronger force. Therefore, molekul yang ada long and linear shape will have a higher boiling point. If you look here, molecule butane and also molecule 2-methyl-propane ni, dua-dua ni adalah organic molecule and both adalah non-polar molecules. Okay, both ni non-polar molecules. Kalau non-polar molecules,
that means dia ada van der Waals forces type of interaction jenis apa? London dispersion force. Okay. Penting tu kalau you nak tahu kekuatan ke kelemahan sesebuah molekul tu, dia punya boiling point, you kena kenal pasti dulu the polarity of molecule, because if it's a non-polar molecule, you will know that dia akan fall kepada type of van der Waals forces such as London dispersion forces. Okay. After that, barulah you tengok the shape of the molecule ataupun molar mass. Okay, in this case, kita compare lah mereka punya shape of molecule, because butane dengan methylpropane ni masing-masing ada 4 carbon. So that's why mereka punya, kita tak kisah sangat pasal dia punya molar mass. We care about dia punya shape of the molecule, because butane, dia punya shape dia linear. Okay. Tu methylpropane shape dia branch. Kalau you tak tahu macam mana nak lukis butane ataupun tu methylpropane, don't worry. Because this is organic molecule, you tak belajar lagi organic chemistry. So most probably kalau dalam exam pun maybe dia akan bagilah dia akan bagi bentuk molekul tersebut. Cuma you kena nak pandai beza. Kalau you tengok, oh, number of carbon sama, that means dia punya factor yang affect dia punya boiling point tu bukanlah molar mass, tetapi the shape of the molecule. And also kalau you nak tahu, kalau let's say organic molecule tu dia ada number kat depan, that means dia akan ada branch. Okay. So tadi kita dah tengok kalau molecular shape ni dia prefer linear daripada branch kan. Because kalau linear molecule, dia akan ada larger contact surface area. Therefore, dia punya van der Waals forces pun akan stronger. Ataupun we know that diorang punya type of van der Waals forces adalah London dispersion forces. So bila van der Waals forces stronger, therefore more energy is needed to overcome the stronger force and the boiling point will be higher. Okay, for the last factor yang affect the van der Waals forces adalah molecular polarity, because semakin polar the molecule, semakin stronger the van der Waals forces of the molecule. Tetapi dengan syarat the molecule kenalah sama, lebih kurang sama dia punya molar mass tersebut. Kalau molar mass dia different, molar mass punya factor yang akan ambil alih. Okay. So bila the stronger the van der Waals force, again the more energy is needed to overcome the force. Therefore, the higher the boiling point of the molecule with the higher polarity with a similar molar mass molecule. Okay, now let's look at example 1. Okay, if let's say you are given 2 molecules here, yang pertama ialah molekul ethane CH3CH3, yang kedua molekul fluoromethane CH3F. Ethane is a non-polar molecule, because ethane ni tergolong molekul dia hanya ada atom C dan juga H saja. Atom C dan juga H ni ialah atom yang electronegativity dia lebih kurang sama. So that's why dia non-polar molecule. While the fluoromethane CH3F, F is the most electronegative atom. C dan H ni walaupun dia punya electronegativity lebih kurang, but you know that F ni is the most electronegative atom. Therefore, CH3F ni dia ada dipole moment. Therefore, CH3F is a polar molecule. Okay, so sekarang ni mereka punya molar mass lebih kurang sama. They have almost identical numbers of electron and therefore almost similar molar mass. So bila diorang punya molar mass ni lebih kurang sama, so you boleh ketepikan factor molecular size bila you nak compare mereka punya boiling point. Kat sini you boleh ambil kira factor molecular polarity. Okay, so now you can ambil factor molecular polarity when comparing the boiling point of the 2 molecules. Okay, where you know that fluoromethane CH3F is a polar molecule compared to CH3CH3 ethane. Ethane is a non-polar molecule. So you will know that the more polar the molecule, the stronger the van der Waals forces. So bila the stronger the van der Waals forces, the more energy is needed to overcome the stronger force. Therefore, fluoromethane CH3F has higher boiling point compared to ethane CH3CH3. Okay, now let's look at example 2 di mana you ada molekul CHCl3. Bila you lukis the Lewis structure of CHCl3, you will know that CHCl3 ialah polar molecule.
While CCl4 is a nonpolar molecule because CCl4 bentuk dia tetrahedral with identical terminal atoms. Therefore, dia punya bond dipole akan cancel out each other and dia tiada langsung dipole moment and it will be a nonpolar molecule. So, before this, kalau factor polarity, the more polar the molecule, therefore the stronger the van der Waals forces. But you look here, the boiling point of CCl4 is higher than boiling point of CHCl3. Okay, boiling point of CCl4 is higher. Why? Because sekarang ni kita ambil factor molar mass pula. Because the molar mass of CCl4 is larger compared to CHCl3. Okay. So sekarang ni kita dah tak ambil kira factor molecular polarity just because of CCl4 dia ada greater molar mass. So bila dia ada greater molar mass, therefore kita akan ambil kira factor molecular size. Therefore CCl4 has dia punya size dia bigger than CHCl3 just because molecule CCl4 dia punya molar mass is larger, is higher compared to CHCl3. Okay, dia nonpolar molecule. Jadi what type of van der Waals forces yang ada pada nonpolar molecule? London dispersion force. Okay, and therefore that's why lah van der Waals forces, okay, ataupun London dispersion force in CCl4 will be stronger compared to dipole-dipole interactions in CHCl3. And we know that the stronger the van der Waals forces, therefore the more energy is needed to overcome the forces, and therefore that's why CCl4 has higher boiling point compared to CHCl3. So for the next example, we have three polar molecules, okay, with three different boiling points. Okay, kalau polar molecules, that means what is the type of interaction yang ataupun IMF yang dia ada? Van der Waals forces. Tapi what type of van der Waals forces yang dia ada? Dipole-dipole forces. Okay, so you bolehlah kalau let's say nak comparekan pasal boiling point, dibagi molekul, dia suruh kamu compare the boiling point, you kena bagi tahu the type of IMF untuk molekul tersebut. In this case, you know that Hi, HCl dan juga HBr, mereka ada dipole-dipole type of IMF of van der Waals forces. Okay, sebab dipole-dipole termasuk dalam van der Waals type of IMF forces kan. Okay, sebab IMF ada dua jenis type of forces kan, which is van der Waals force dan juga hydrogen bond. Lepas tu, you tengok kat sini yang membezakan molekul ni ialah dia orang punya pasangan dengan hydrogen ni dengan electronegative atom. Actually, chlorine is one of the most electronegative atom tau. Okay, chlorine ni dia one of the most electronegative atom. So suppose HCl is more polar. Okay, it's a more polar molecule compared to HI. HI dia less polar molecule. Tetapi ajaibnya kat sini, HI ni dia less polar kan, tetapi dia punya boiling point dia lagi tinggi compared to HCl yang more polar. So kat sini factor molecular polarity ni kita tak pakai lah. Okay, so factor molecular polarity di dalam nak membezakan the boiling point for the ketiga-tiga molekul ni tak valid. Sebab kenapa tak valid? Because yang more polar molecule dia punya boiling point dia rendah berbanding less polar molecule. So kat sini, okay, kenapa HI ni has the strongest van der Waals forces? Sebab HI actually dia ada greatest number of electrons. Okay,
Ini kita nak kira faktor molecular size lah. Sebab macam this one is like faktor yang kita guna faktor going down the group. Sebab going down the group, we know that there will be more number of electrons. Therefore, dia punya atomic size pun besar. So, kat sini kita tak main faktor molecular polarity, kita main faktor going down the group, which is termasuk di dalam faktor molecular size. Okay. Okay, so sekarang ni Hi has the strongest van der Waals forces disebabkan Hi, iodine ni going down the group, dia ada greatest number of electrons compared to Br dan juga Cl. Okay, and then kalau going up the group daripada I kepada Cl, although that we know that Cl is a more electronegative atom, tetapi kalau going up the group, dia punya electrons ni akan jadi berkurang. Okay, so although Cl is more electronegative atom, tapi apa yang menyebabkan HCl ni, yang molekul yang more polar ni, dia punya boiling point dia rendah, is because of kalau going up the group, the number of electrons akan berkurang. Okay, so although that going up the group, the molecule will be increasingly polar, tapi kita mengira faktor number of electrons ni ya, kita mengira faktor number of electrons. Okay, so we can see here kalau going up the group, you will have fewer electrons. Okay, because HBr dengan HCl ni, diorang punya increase in polarity ni is not enough to overcome the weaker van der Waals forces. Okay, so kita tak kira faktor polarity, kita kira faktor apa? Kita kira faktor the number of electrons, which is termasuk dalam golongan molecular size. Therefore, the boiling points of HBr and HCl decreases. And you know that Hi has the strongest van der Waals forces. The molecule yang ada strongest van der Waals forces, dia punya energy nak diperlukan untuk overcome the stronger forces paling banyak. Okay, therefore dia punya boiling point is the highest.